now slowly open your eye. Сейчас потихонечку откройте глаза. Wake up and see yourself. Пробудитесь и посмотрите на себя. Now you wake up. Consciousness wake up. Consciousness wake up and see yourself by consciousness. Сейчас вы находитесь в состоянии, когда ваше сознание пробуждено, и вы можете видеть себя и свое сознание. Pure mind is consciousness. Now you see from Чистое mind это without thought сознание. or pure mind. Вы сейчас можете смотреть на вещи с уровня сознания. Can you see the body sitting? Можете ли вы видеть тело, которое сидит? Can you see the breathing of the body Можете ли видеть, как тело дышит? without thought? Без единой мысли. Your eye look at me, Ваши глаза смотрят на меня. but your mind is consciousness, see the body. Okay? Но также ваш ум через This is your сознание mind. видит ваше тело. Это ваше сознание. Freedom of mind. Свобода ума. This is mind inside monkey mind. Ум, который внутри, это ум обезьяны. Monkey mind. In the prison, Он живет в in the тюрьме, jail. как будто бы в заключении, Stress. Okay? в постоянном стрессе. See yourself. It become pure mind consciousness. See yourself. Okay? Когда мы наблюдаем себя, мы выходим в состояние чистого ума, чистого сознания. Now, put on your head a cup of water or a candle. Next, what you see? You see first the body and the breathing. The first one we call body. Сейчас, когда мы поставили на голову свечечку или стаканчик, первое, что мы видели свое тело, которое в этой ситуации участвует. Breathing is also body. Также мы видели свое дыхание, которое тоже является частью тела. Open your eye. Откройте свои Your глаза. eye with me. Посмотрите на меня. Can you see body sitting? Можете видеть тело, которое здесь сидит. Can you see breath body? In and out, breath body. Вы можете видеть дыхание тела, вдохи и выдохи. This is how to focus. We focus from pure mind. Это то, что такое фокусировка. Focus from pure mind on the body. Чистого сознания на нашем теле. Focus from pure mind on the breathing. Фокусируемся на чистом сознании, при помощи чистого сознания на нашем дыхании. We not focus from the monkey mind. Мы не фокусируемся с уровня ума, From your head inside, no. с уровня ума изнутри, с уровня тревожного ума Focus from обезьянки. Pure mind. This is pure mind. Мы фокусируемся с уровня чистого сознания. This is right concentration. Это правильная концентрация. Concentration without thought and without doubt. Okay? Концентрация и состояние не отсутствие мыслей и отсутствие сомнений. From here, inside, concentration with thought, with doubt, with conceptual thought, with stress, not right one. Okay? Неправильная концентрация – это когда мы пытаемся сконцентрироваться с уровня ума, окрашенного сомнениями, мыслями, различными концепциями. Draw awareness. Растите осознанность изнутри, From subconsciousness, из подсознания. more and more by smile. Все больше и Smile, draw больше. awareness, more and more by smile, draw, Улыбаясь. become beautiful awareness, and concentration from awareness, from pure mind, from consciousness. How you sitting, how you breathing, we watch and see from pure mind, okay? Концентрируясь с уровня чистого сознания, вы будете растить свою осознанность. Также осознанность будет возрастать, если вы будете наблюдать ситуацию из сердца при помощи улыбки. Can you see hand movement? Can you see? Вы можете видеть, как движется ваша рука.
Can you see? See from here. С высокого уровня, с высоты смотреть на это все. Can you see? Можете видеть. Can you see? Can you Можете see? видеть свое тело в деталях, руки, Without запястья, щеки. No thought. При этом нет никаких мыслей. Can you see sensation of body, cool or warm? Ощущение Can you тела see? мы тоже можем осознавать. Нам тепло, холодно, теплое тело, холодное. Can you see? Можете чувствовать? Put candle on your head, okay? And then when you put candle on your head, then your mind become wake up, consciousness, and see the body, okay? В том состоянии, когда мы поставили свечечку на голову, наше сознание как бы пробудилось, и мы смогли увидеть все тело с уровня сознания. Can you see you are feeling good, feeling happy, unhappy, present feeling, unpleasant feeling, joyful or whatever in your heart? Can you see? Можете видеть свои чувства и Can you ощущения. Как вы себя чувствуете? Может быть хорошо, может быть плохо, может это вас терзает, может быть нет. Вы же можете это наблюдать. We call seeing sensation, mental sensation. Мы называем это таким образом, это называется как наблюдение ментальных чувств. Can you see thought, but now no thought because you wake up. When you wake up, thought, no thought, disappear. Can you see no thought or calmness? Мы же можем видеть ум. Были мысли, сейчас нет мыслей. И сейчас то, что мы видим, это просто покой в уме. If you want to go to deep meditation, Если вы хотите отправиться в глубокую медитацию, seeing calmness, наблюдайте покой. become more calmness. Seeing calmness become more И calmness. наблюдайте покой, который становится все больше и большим покоем. Can you see a monk in front of you and calmness together? Can you see together? Можете ли вы видеть монаха напротив вас и также покой одновременно? И монаха, и покой видеть одновременно. See your mind. Now your mind is calm. See calmness. Calmness is mind. Okay? Сейчас ваш покой – это сознание. Смотрите в свой покой. Ваш покой и есть сознание. But sometimes you forgot. Но иногда вы фокусируетесь, Calmness disappear. и покой растворяется. It become thought. И возникают мысли. Thought is mind. Mind is thought. See thought or see mind. Now mind become thought. See thought. И ум, и ваше Okay. сознание становится мыслями. Мысли заполняют сознание, и мыслями является сознание в тот момент. Now see your mind. Сейчас посмотрите на When свое you see your сознание. mind, no thought because you see your mind. You got mindfulness. Mindfulness see your mind become calm. If you not see your mind, okay, your mind become monkey mind running out. If you see your mind come back home. Okay? Весь фокус заключается в том, что если вы можете видеть свое сознание, то сознание автоматически находится в покое, в состоянии осознанности. Если же вы не видите свое сознание, это говорит о том, что вы увлечены мыслями, ваш ум превратился в обезьянку. Can you see your mind stay at home now? Calm. Можете Can you see? видеть свое сознание, At когда home. находится дома и в покое. Okay? Calm. Even I chat to Даже если мы you, chat to разговариваем your friend. с Can you нашими see друзьями, calmness? можете Okay? видеть покой. So your mind calm even you chatting with people or even you doing any job. Can you see your mind calm? Your mind stay calm at home all the Говорите с time. людьми или делаете что-то, Okay. ваш ум остается в покое, ваше сознание остается дома. We can go to calmness many different methods. Мы можем идти к покою многими разными методами. First is by concentration. Первое – это концентрация. Okay, and the second concentration power. Okay, Второе – это сила самой концентрации. and next is by mindfulness power, consciousness. И третий вариант – это при Okay. помощи
энергии осознанности. And next is by wisdom. И следующий — это мудрость. By knowing with wisdom, now you see your mind, not with thought, but with your wisdom, your mind good or your mind not good, your mind calm or not calm, we see by wisdom. Okay? Даже если мы не можем видеть свой ум при помощи мыслей, мы все равно можем видеть свой ум при помощи мудрости и осознавать это. Ум покоя или вне покоя. First, I wake up your mindfulness, consciousness. Сейчас мы с вами пробуждаем Seeing by mindfulness, нашу consciousness. осознанность Okay? на уровне сознания. But more you see by mindfulness, now I put you wisdom. See by mindfulness and wisdom. Mindfulness and wisdom. See your Но mind. чем больше вы Okay? находитесь в осознанности, тем больше мудрости возникает. Следом за осознанностью следует мудрость, и они неразлучны. Can you see by mindfulness and wisdom? Wisdom. Okay? Вы можете на все смотреть из осознанности и мудрости. If you see by mindfulness and wisdom, you can see deep into your heart or mental state. You got good or bad desire, craving, anger, delusion, attachment, more or less. You can see by mindfulness and wisdom. You need wisdom to see inside. Вам очень нужно это состояние мудрости, которое достигается при помощи осознанности. И из этих состояний вы можете полностью ощущать свои чувства. То ли это страдание, то ли ревность, то ли злоба, то ли какие-то другие приятные чувства. Но для того, чтобы их осознать, мудрость очень сильно нужна. More seeing deep inside your attachment, your selfness, or whatever deep inside, you need wisdom. Для того, чтобы увидеть свою истинную эмоциональную природу, свои привязанности и свой эгоизм, нужно иметь много мудрости. Okay, you see your body movement, you can see by mindfulness and awareness. Достаточно просто увидеть движение тела при помощи осознанного внимания. You can see sensation, you can see by mindfulness and awareness. Вы можете ощущать чувства при помощи осознанности и полного внимания. You can see your mind become thought more or less. You can see by mindfulness and awareness. При помощи осознанного внимания и внимательности вы можете видеть, как ваша осознанность заполняется мыслями. But if you want to see what you want inside, Но если вы хотите увидеть, что вы по-настоящему what is хотите your изнутри, desire inside, what is your purpose, what is your desire or expectation inside, какие ваши ожидания, какая ваша цель, you must see by mindfulness and wisdom. вы должны обязательно смотреть на это из уровня осознанности и мудрости. Wisdom understand why you still attached, why you still clinging. Why? Wisdom. Мудрость понимает, почему вы до сих пор привязаны. Wisdom to see why you got desire. Why? Мудрость понимает, почему вы имеете желание. That is, you see by mindfulness И это все вы видите при помощи осознанности. to develop wisdom. И это развивает вашу You see мудрость. by mindfulness, just why not enough? Why still not enough? Why still not enough? Then you got mindfulness and wisdom. You just question your heart. Why not enough? Why still not enough? Okay? Задавая себе простые вопросы, почему до сих пор недостаточно, достаточно ли этого или нет, мы можем осознанно воспринимать происходящее, и это развивает нашу мудрость. И только таким образом, при помощи осознанности и мудрости, мы можем до конца глубинно осознать происходящее внутри. You see your heart, mindfulness, but you want to get more wisdom. You must question your heart. Why not letting go? Why still cannot let go? Why still cannot let go? Okay?
При помощи осознанности вы понимаете, что происходит у вас в сердце, но только при помощи мудрости вы можете понять, почему это до сих пор не уходит. Вы можете задать простые вопросы самому себе. Почему это не уходит? Почему? Почему это до сих пор со мной? И только мудрость может дать вам правильный ответ. That we use the word contemplation. 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 That means mindfulness, seeing and question. Why? Why not enough? Why not let go? Why still clinging? This is contemplation. Okay? Contemplation как лучше перевести? Contemplation. Reflection. Отражение. Okay? But Рефлексирование. But reflection is from here, from your thought. Contemplation from consciousness. It's deeper. Contemplation means you reflect not from the brain. You reflect from mindfulness. Okay? Если мы продолжаем наблюдать свои чувства и состояние рефлексирования, только отражаясь в нашей осознанности, мы можем понять, почему это так происходит. Okay, this is thought, reflection. Это This is всего лишь mindfulness. рефлексия ума, а это осознанность, Mindfulness, contemplation. созерцание. Okay? It's more subtle. More subtle. You have Google. I show you Google. อาจารย์โทรศัพท์ อาจารย์ดุษฎีขอโทรศัพท์หน่อย Google. Put here. Contemplation. Мне слово хочется сказать. Да, это contemplation. I got it. It's like searching. Suchness. Okay. Okay? Споглядание, наблюдение. Not thought. Contemplation. Okay? See the truth. Suchness. Okay? Understand now? So, thinking, this is very loud. Reflection, more subtle. Contemplation, more subtle. Речь идет о том, что есть разные уровни осознания. Первый уровень – это просто обдумывание. Второй уровень – это отражение, как в зеркале. И третий уровень – это наблюдение того, что происходит. Каждый новый уровень более глубокий, чем предыдущий. And with contemplation, without thought, with contemplation, suchness, you can see suchness, delusion, clinging. И при помощи наблюдения вы можете наблюдать все те иллюзии, которые возникают у вас внутри, на что вы опирались. With contemplation, you can see phenomena. При помощи наблюдения вы можете ощущать всю феноменальность, уникальность происходящего. What you see now, phenomena in your heart. What you see now? Contemplation. What you see now? При помощи того, что вы сейчас чувствуете в своем сердце, вы наблюдаете уникальный опыт, то есть феномен в своем сердце. You can see desire, craving, make you attachment. Вы можете видеть также какие-то желания, также привязки. Attachment make you stress and suffering. Okay? Привязки делают вас, приносят вам страдания. But if by reflection, by thinking, reflect, desire, you always say, no, I have no desire. No, if your thought, no, I have no desire. К примеру, вы о чем-то думаете и видите то, что ваше отражение говорит о том, что у вас есть какие-то желания, но ваш ум говорит, нет, у меня таких желаний нет совсем. But by contemplation, Но при помощи наблюдения
You can see, yeah, I got desire. Вы такие можете увидеть, да, I у want, меня I есть need so желание. much. Я хочу этого Huh? как сильно. Contemplation, you can see. Okay? And contemplation is from mindfulness and wisdom. Mindfulness, consciousness with wisdom. Okay? И наблюдение — это уровень очень высокий, это наблюдение происходящего с уровня осознанности и мудрости. Now, with this contemplation on your body, Сейчас с уровня наблюдения своего тела, if you think about your body, okay, I'm so young, I'm so handsome, I'm so beautiful, your thought. вы, возможно, думаете, я такой юный, такой привлекательный. But contemplation, seeing with consciousness, knowing with consciousness, knowing, seeing with contemplation, you can see. Но с уровня наблюдения You can see, now I'm not beautiful as before. возможно, I'm getting возникает такая older, картина. I'm getting older, I'm Не getting такой older. привлекательный, как раньше. Мое лицо стало старше, мое тело тоже стало старше. So, with contemplation, you can see this body not me. It is only 4 elements. It's only 5 elements, air element, water element, earth element. Contemplation, you can see 4 elements. Okay? С уровнем наблюдения, возможно, вы видите вещи намного глубже. Вы не видите это тело, вы видите только 4 элемента. Вы видите элемент земли, огня, воды, воздуха. With thinking, reflection. This is my arm, this is my hand, this is my finger, this is my neck, this is my face, this is thinking. Okay? С уровня мысли вы видите, о, это моя рука, мое тело, мое лицо, мой нос, мой живот. Because in your thinking, reflection in your brain, a lot of conceptual thought. Потому что на уровне ума у вас находится очень много концептов. Wake up, consciousness. Пробудите сознание. No conceptual thought. И там нет никаких концептуальных мыслей. Suchness. Okay? Там только исследование и наблюдение. Can you contemplation on your body, seeing. Вы можете наблюдать свое тело, смотреть за ним, видеть его. This body is only 4 elements. 4 elements. Okay? Это тело состоит из 4 элементов. With contemplation, you can see 4 elements. You are 4 elements. You are 4 elements. I am 4 elements. С уровнем наблюдения каждый из нас состоит из 4 элементов. Вы и я из них состоим. When you see 4 elements, you got calm and calmer and letting go. It's only 4 elements, not attachment. Okay? С уровня наблюдения вы видите только элементы, и все остальное позволяете всему ненужному уходить. Mindfulness, awareness of your body, full awareness more and more, you can see the truth, the reality of body as 4 elements. Okay? При помощи осознанности и внимательного наблюдения вы видите истину, вы видите то, из чего состоит наше тело, из 4 элементов. But if you not wake up, you have thought, oh, I'm hungry, Либо, к примеру, I вы need food. не пробуждены, и вы думаете о теле с уровня мыслей. О, я голоден, мне нужна еда. I need to make cosmetic Или мне надо там что-то on my косметическое face. делать с I лицом. want beautiful. Я Okay? хочу тут With красоту thought. Okay? с уровня мысли. But when you wake up, И когда вы пробуждаетесь, oh, I'm getting older, о, да я немного повзрослел, aging. Okay? взрослею. Aging and not me. Why I still got self. Why I not accept? Not accept. When you wake up, you accept. Okay, even you yourself changing every day, every week, every month, every year, changing. When you see with contemplation, you can see changing or impermanent of yourself, of your body. Okay?
С уровня осознанного наблюдения вы видите, как вы меняетесь день ото дня. И вы не воспринимаете тело свое, вы воспринимаете изменения. When you see impermanent, you got no self. Let go. Oh, this is four Если elements. вы видите что-то непостоянное, вы не No. видите себя. No man, no woman, no woman, no man, no beautiful, no handsome. Не Four красивый, elements. не Okay? ужасный. Then you got wisdom. You got your consciousness, spiritual wake up. Okay? И ваша духовность пробуждается. All being, consciousness, spiritual, not wake up. Because Сейчас у многих из still, нас осознанность не пробуждена, потому что мы находимся в уме. still not in thought. This is I, this is you, this is Это mine, я, это this is вы, your, это ваше. lost in моё. thought. This is Мы until потеряны в мыслях. you will accept until you get serious sickness in coma state in hospital, and that time you will accept. Oh, not me. Now I'm sick. I'm not beautiful, not handsome. Now stay in the hospital sick. So you will accept only when you near to death. Okay? But too late. Sorry, too late. You accept when you near to death. Too late because in the coma state, in the hospital, you have many things in your heart, dirtiness, worry. Then it's too late. You pass away, you die, and your mind is too late, getting dark, and go to the lower realm, go to Satan. Рассказывается о том, что, как правило, человек находится в уме и очень часто, очень поздно осознает свою осознанную природу, свою осознанность. А чаще всего это бывает, когда человек находится на пороге смерти, либо в коме, и только тогда он способен понять: о, это же не я, это мое тело, мои мысли, мои привязанности. И только когда мы на пороге смерти, мы способны отделить первое от второй мысли от сознания. Но, к сожалению, это происходит слишком поздно. Ask yourself, how old are you now? Как вы сейчас себя чувствуете? Contemplation now, not too late. Наблюдайте себя, не ждите слишком долго. Sing the truth now. Now. Начните это прямо сейчас. Not Увидьте until, это прямо сейчас, что такое наблюдать. not until the last minute. Не ждите in до the последней hospital. минуты, до того, как окажетесь Nobody где-то в can heal you. больнице. Nobody can heal you. It's too late in the hospital. Okay? You must practice. Знаете, что когда окажетесь в госпитале, в больнице, это уже слишком поздно. Practice mindfulness meditation now when you Практикуйте осознанность и медитацию сейчас, healthy, когда good health. Okay? пока мы еще здоровы, в хорошем теле. Okay? When you get healthy, got good health, do it now. Делайте это сейчас. Now you not do meditation. You only go to dancing, music, Сейчас, как taking, правило, мало кто делает drinking, медитацию, на until танцы, слушать музыку, выпить чего-нибудь. you are in hospital. А потом, бац, вы Help находите me, себя в help me. госпитале. Nobody Помогите, can help you. помогите. И никто не It's вам too не late, может помочь, okay? потому что уже слишком поздно. It's too late. More you attachment to whatever outside, your consciousness become dark, and Чем больше у вас lost, привязок к себе, к собственным lost, желаниям, okay? тем больше ваше сознание погружается во тьму, и вы становитесь потеряны внутри собственных мыслей. Only wake up now, wake up. Сейчас прямо пробудитесь прямо сейчас. Okay. Now just move up. Поставьте стаканчики на голову. Take away. Или свечки. Put, Или свечечки. don't need. Put there. Уже не надо. Put down. Put down. Прошу прощения, наоборот, опустите вниз. You can wake up by your eye and your body and eye. Вы можете пробудиться только при помощи ваших глаз и вашего тела.
Body uprising. Выпрямите, пожалуйста, тело, не сидите сутулившись. Okay. Uprising. Eye wide angle. И глаза поставьте так, чтобы они смотрели широко. Uprising, wide angle. Okay? And then smile. И улыбайтесь. You don't need a cup of water, you don't need a candle put on your head. You only wake up, your body uprising. Sit smart. Can you sit smart? Вам не нужно стакан с водой, Smart. свечечка, чтобы ставить на голову. Вы просто можете сами расправить свое тело и улыбаться. And seeing widely. И смотреть под широким углом. Seeing all around and yourself. Видеть Okay? все вокруг и себя. Can you see everybody? Can you see everybody in this room and yourself? Можете видеть всех вокруг и себя. Can you see everybody in this room and yourself together? Можете Include видеть yourself всех together. Can you see? вокруг и себя одновременно. That's all. И это все. Okay? Now you not see yourself. You look at her, look at her, look at her. Not see yourself. Если вы будете пристально смотреть Go на down. соседа, на Very нее, на down. нее, Okay? вы не можете видеть себя. Only your body uprising and horizontal, not go down. Okay? Go down, you fall asleep. Горизонтально, не опускайте его вниз. Okay? And eye wide angle. See far and А near. глаза смотрят See под широким all углом. around and yourself. Смотрите на всех вокруг и на себя. Can you see master and see yourself together? Можете Far видеть and near. Can you see master and see yourself together? Consciousness wake up. Сознание просыпается. Don't need a cup, don't need a candle, don't need. Не нужно ни стаканчик, ни свечечку на голове. Now only the first lesson, see yourself together. See master, see yourself. Первый урок – это видеть мастера и себя одновременно. What do you see yourself? What do you see yourself? I speak to you. Что такое видеть себя? Это как это? I speak to you. Я говорю вам, I see you and see my speech, my speaking. и я вижу вас, и вижу мой спич, то, что я говорю, мое говорение. Okay? How many jobs you got? Сколько разных дел вы делаете в течение дня? Are you so busy? Вы так заняты. You say, I have so much job. Ой, у меня столько дел, вы отвечаете. But actually, you got only 3 jobs. Ну, как правило, вы делаете около 3 дел в день. 3 jobs only. Всего лишь 3. First job is speaking. Первая вещь это говорить. Second job is doing, working. Второе дело это делание чего-либо. Third job is thinking. И третье дело это думание. Who got more than 3 jobs? Кто делает дополнительные дела? No, 3 jobs. Только всего лишь 3 дела мы делаем. See your speaking. See your Наблюдайте doing. себя See your говорящим, thinking. Can you? наблюдайте себя делающим. This is straight away to enlightenment. Nirvana. Okay? Это самый короткий путь Nirvana straight к away. просветлению, к нирване. Okay? When you see, I see you, I see. You see me, you see, because we see by eye. Вы But видите меня, can я you see вижу вас, how you потому что мы speak? видим глазами. И Okay? вы видите, как я This is говорю. by consciousness. Это мое сознание. Can you see how you think? This is by consciousness. Вы видите, как я думаю, это тоже мы при помощи сознания Can you видим. see how you doing, walking, eating? Вы This можете is видеть, как consciousness. вы ходите, кушаете, говорите. Это тоже сознание. You see, you are speaking, doing, thinking. Consciousness become wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Become the light, become pureness, become a holy person. Okay? Если мы постоянно наблюдаем себя думающим, делающим или говорящим, наше сознание пробуждается все больше и больше, и мы с ним соединяемся и становимся тотальным целым сознанием. Now wake up now. Your eye with me. Откройте, пожалуйста, глаза, посмотрите на меня.
And can you see yourself sitting? Можете видеть себя сидящим Can you see yourself breathing? и себя дышащим. You got blindness. Вы видите сияние. This is your consciousness or your spiritual. Okay? Это вся ваша духовность и сознание. You feed your body with food, feeding your body Вы with food, кормите свое тело при помощи еды. You never feed your consciousness, never feed your spiritual. Никогда Okay? не кормите свое сознание, свою духовность. Just easy. Так Eating, просто see your при eating. помощи еды Okay? Drinking, наблюдать see себя your drinking. кушающим, когда мы пьем воду, наблюдать Walking, себя see пьющим, your walking. наблюдать себя идущим, Sitting, see your sitting. сидя наблюдать себя сидящим. You only feed your body with food. You never feed your consciousness with mindfulness. You must feed your consciousness with mindfulness together. Okay? Вы только кормите свое тело едой, но вы не кормите свое сознание при помощи внимательности и наблюдения. Now thinking, see your thinking. Сейчас вы думаете, наблюдаете думание, Thinking mindfully. That думаете is, осознанно. when you think about your plan, see now you are planning. Can you see you are planning? Когда вы думаете о своих планах, наблюдайте то, как вы Can you see you планируете. are now planning? Можете ли вы видеть себя, вот я планирую, видеть себя планирующим. You planning, but you never see you are now planning. Okay? You just Мы планируем, see you are но planning. мы никогда не видим себя планирующим. То есть никогда не видим это действие ума. You are this consciousness. This is only like a hotel. Okay? You must stay with consciousness. Okay? Мы должны Or this находиться в is only your сознании. office. А здесь внутри тела это всего лишь офис или гостиница, где пребывает сознание. See how this office thinking? Подумайте, как этот офис думает. But not you thinking. You see this office thinking. Okay? Это не вы думаете, вы можете наблюдать, как этот офис думает. When you see this office thinking, then you can see result of consciousness, or you can see how it is, how it works. If you can see by consciousness, see this person sitting, walking, doing, thinking, you can see how your consciousness work, how your mind work with mindfulness and work with more consciousness and more wake up. You can see, okay? Если вы будете внимательно наблюдать, то вы сможете увидеть, как это ваше сознание работает. Не только как этот офис работает, а также как работает ваше сознание. Now you can see your body sitting, you can see. Сейчас вы можете видеть свое тело, ваше тело сидит, и вы I can это see видите. my body sitting and talking, I can see. Я могу видеть, как мое тело сидит и говорит, я это вижу. Now I will train you next. See your mind, how it works. Сейчас мы Okay? будем пробовать следующее, наблюдать свой ум, как он работает. You got a candle? У вас есть свечка You got a stick? и палочка. Candle and stick. No candle. Oh, a Buddha, borrow. Okay. Buddha. Stick. You need stick? Yeah. Отдайте какую-то палочку свою. Okay. Now, this your left hand. Bring В the вашей candle. левой руке возьмите свечу See how your mind works. и наблюдайте, как работает ваше сознание. Now, you only doing nothing,
If you do nothing, don't do anything, Либо вы что-то делаете, либо How your вы mind не work? делаете ничего. how your mind work? Как ум работает? Your mind got running out, Куда-то он полетел. running out because you do nothing. You not do anything, then dreaming. That's right. Он не делает ничего, Can you только see how your mind мечтает, work? мечтает. Your mind, Как он a lot of работает? dreaming. Can you see your dream? Can you see your mind always dream? Можете видеть, как ваш разум мечтает, Three мечтает. I told you, start. Look at me. Start. See how your mind work. Я говорю ему, стоп, And then- посмотрите, как мой разум работает. I tell you, going on. See how your mind work. И я говорю ему, я двигаюсь туда, смотрите, как разум начинает работать дальше. And I told you, touching. И я вижу, Can you see how your mind work? и Okay? в тот момент, когда я касаюсь, посмотрите, как разум заработал по-другому. Now, just doing nothing. Your mind have thought, dreaming. That's right? Сейчас, не делая ничего, ваш ум где-то Can you see your мечтает. mind? Можете God видеть, как dreaming, ваш can you see? разум мечтает о чем-то. But now, first step, everybody now, start. Первый Start. уровень – это мы останавливаемся. Can you see your mind come back? Вы видите, Not- как ваш разум Not go возвращается out with thought. и не убегает никуда за Your mind мыслью. come back Ваш разум and вернулся watch the candle. и наблюдает свечу. Can you see your mind turn inward? Can you see your mind turn inward? This is Видите свой разум, который very important. погружается в этот процесс. Now look at me. Can you see your mind Можете видеть свой разум, turn out, go out, который убежал, turn in, come back? и Can you который see? вернулся Back or обратно. out or in? Can you Отследите see? эту разницу, когда ум убегал и убегает и возвращается. First- Отследите этот момент. First, you must be able to see your mind out or in or out or in first. Very important. Okay? Первый важный шаг, нужно наблюдать, как разум Now- убегает, возвращается, убегает, возвращается. Это очень Doing важный nothing. шаг. Doing nothing. Давайте сделаем еще раз. Your mind turn out. Вот ваш разум убежал, где-то он там running бегает. out. Can you see? Can you Можете see? видеть? Dreaming. Can you see? Мечтает о чем-то. Look at me. Посмотрите Start. на меня. А ну Your mind как turn in, остановился, in, и разум inwards. вернулся обратно. Cut thought, no он- thought. И как прекратились, Okay. отрезались мысли. How your mind work? Can you see how your mind work? Можете видеть, как разум работает. This is result. Result is how your mind work. И это возникает результат. Результат и есть то, как ваш разум работает. Everybody, see now, you got dream. Понаблюдайте еще раз за собой. У вас были мыслишки, мечты. And put on your hand, not on the horizontal. On the horizontal, not go down. On the horizontal. Посмотрите на In front. горизонтальном уровне, не опускайте свеч вниз на уровне глаз. Now, are you ready? И сейчас вы готовы. Start. Стоп, остановитесь. Can you see your mind come back? Your mind turn inwards, come Вы back видели, and как watch the ваш разум candle? Can you see? вернулся? Can you see your mind attention? Как ваш разум to the наполнен candle. вниманием. Going on, slowly. И двигайте палочкой в направлении свечи очень медленно. Can you see your mind more inwards, and Наблюдайте. more still. Can you see your mind more stillness when you near touching the candle? Your mind become smaller, stillness, and the candle 1 point. Your mind become 1 point. Your mind become 1 point. Smallest. When you touch the 1 point, your mind become smallest as 1 point. Now when touch, can you see your mind become 1 point? Okay. Okay. Описывается процесс того, как ум возвращается обратно. До того, как вы остановились, как вы занесли руку, ваш ум был погружен в разные фантазии и мысли. В тот момент, когда вы сказали «стоп» и направили палочку в направлении свечи и стали палочкой приближаться, вы будете наблюдать, как ум все больше и больше, как разум все больше и больше собирается в кучу, как он становится меньше и меньше.
все плотнее и плотнее, концентрирование и концентрирование, все меньше и меньше. И чем больше вы приближаете палочку к свече, тем квинтэссенция, тем плотность этого ума, разума все больше и больше. Осознанность возрастает. Okay, slowly now, step by step. 3 steps. А теперь медленно, шаг за шагом. Now, before doing, can you see you got Сначала, до dreaming, того, your как мы mind начали run out? Can you упражнение, see? понаблюдайте свой разум, как он наполнен мыслями, мечтами и разными другими вещами. Start. Start. Остановитесь, создайте остановку. Can you see your mind come back? Stop thinking. Наблюдайте, как ваш Stop разум thinking. вернулся и прекратил думать. And going on. И он движется. Your mind stop thinking and concentration more with attention, good attention, strong attention, more attention, ум перестал more думать, attention, концентрация увеличилась. more attention, Больше more внимания, attention, больше more внимания, attention, больше more attention. внимания. Палочка приближается к свече. And more attention, Все больше и больше внимания. your mind become smaller, smaller to one point because you are near touching. This is one point. Your mind become Ваш ум smaller, уменьшается, smaller уменьшается, to one point, меньше to и one меньше. point. Nearly touching. Ваш Your разум mind как бы become сжимается one в point, точку. one point. И Can you see становится one point одной in your точкой. mind? This is Можете one ли point. увидеть, Inside one point. This is как разум candle one point. превращается в точку? Inside become one point. Can you see one point inside? Как весь разум сжался в одну точку, как внутри вас всего лишь одна Okay. точка, являющаяся вашим разумом. Start. Итак, стоп. Can you see your mind come back? И понаблюдайте, как ваш ум вернулся. Going on. И начинайте. Can you see your mind more Приближать. attention, more concentration, И more наблюдайте, attention, как ум more всё concentration, концентрируется и and how it works, концентрируется. and how it works. More И как он concentration, работает, how it works, how увеличивая it works. концентрацию. It become still and one point, still and one point, Он становится still стабильным and one и point. сжимается Your в mind точку. becomes still and one point. When you are touching the И в тот candle, момент, когда вы now касаетесь свечи, touching, your mind still and one point and в этот момент ваш ум emptiness. стабилен и When you touch the превратился в candle, одну точку. one point become emptiness. When you already well done already, emptiness. И в тот момент, Okay. когда вы уже коснулись, Well done вы already, достигли emptiness. результата, успеха, в этот Okay. момент в разуме возникает пустота. When you are doing, one point, well done. One point become, emptiness. Okay? А процесс описывается так, что в процессе того, как вы приближаетесь к Do палочку, together. Very important, very important. very quickly I will translate. Yeah. В Yeah. тот момент, когда палочка приближается к свечке, ум сжимается в точку, превращается в точку. И в тот момент, когда вы коснулись пламени свечи, в этот момент возникает пустота. Again, number one, repeat again and again, again. This is the key word. Это и есть ключ, Okay. ключевое The упражнение. most important. Самая важная часть. Watch and see the one who watch. Наблюдайте и смотрите And за see тем, how your mind works. кто наблюдает. Watch and see how your Наблюдайте mind works. и Again. наблюдайте, как ваш разум наблюдает. Keep cool, smile. Будьте спокойны, Keep наблюдайте cool, smile. и улыбайтесь. Okay, Итак, start. начинаем. Come back. Вернулись. Going Остановка. on, your mind become Двигаться, focus, and your mind направление become свечи, one point, как one ваш point, one point. ум фокусируется и становится одной точкой. Your mind still. И в тот момент, когда происходит After you касание, touching, your mind он становится still. стабильным. Not long, still. Спокойно. Maybe 10 seconds, still. И может быть на 10, протяжении 15 10 seconds, секунд still it вы becomes ощущаете эту стабильность, покой. the door. Wake up, open to emptiness. Okay? Only
If you can keep your mind still 5 seconds, it open to empty. Still only 5 seconds. И только в тот момент, когда ваш ум спокойный, стабильный в течение 5 keep секунд, cool, мы получаем start. возможность открыть эту Your mind дверь. come back. Going on, your mind concentration, focusing, concentration, and one point, stillness, 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 touching, still, touching only 5 seconds, still 5 seconds or 10 seconds, still become the door open, emptiness, cosmos. Okay? Описание упражнения еще раз. В момент остановки вы наблюдаете, как ваш разум останавливается и возвращается в наблюдение процесса. Приближаясь палочкой к свече, вы наблюдаете, как ваш разум сжимается все плотнее и плотнее в точку. И когда вы достигли палочкой фитиля свечи, замрите в наблюдении этого момента несколько секунд, от 5 до 10. И в этот момент вы заметите, как дверь распахнется и возникнет вход в ваше спокойствие. Now put the candle. Up here. Can you see one point? Look and watch here. One point on the thread. Can you look? Выберите одну точку на фитиле свечи, поставьте свечу на When уровень you глаз. look and watch, Когда вы смотрите One point. и видите точку на фитиле свечи, your mind still. ваш Can разум you see your mind still? стабилен. Can you see your mind still? Вы видите стабильность своего ума. Or can you see your mind calm? Или вы видите свой ум спокойным. And lift your hand. Опустите руку Stay still 5 seconds. It и оставайтесь becomes стабильным 5 секунд. Okay. И переживайте Stay пустоту. still 5-10 seconds only. It become open up to emptiness, space, И or cosmos. наблюдайте, как ваш разум становится открытым для стабильного состояния, и это двери в космос, в нирвану. Okay? Now, you have a cup of water. У вас есть стаканчики воды с собой? Drink water slowly together. Выпейте воду потихонечку все вместе. Slowly. I teach meditation. I not let you drink the whole water. Пейте тихонечко, я не хочу вас напоить водой, я хочу вас обучить медитации. Slowly. Потихонечку начните пить. Look at me. Look at me. Посмотрите на меня. Drink and see your mind. Drink Пейте and see и your mind. смотрите Look at me. на свой разум. Come back. Cut. You mind still. Meditation already. Okay? Again. Slowly. Давайте снова медленно. You might come back. Ваш разум вернулся. Slowly. Медленно вы подносите воду. Cut. Касайтесь стаканчика. Can you see your mind still? Видите свой стабильный ум? Leave the bottle. Поставьте в сторону сосуд. Or stay there still. Cosmos. Okay? Наблюдайте эту стабильность и наблюдайте, Again. как возникает космос за этим. See your mind. Наблюдайте свой разум. Calm and then touch. Спокойствие, и затем Can you see your mind? прикосновение, а потом пауза. Still. Можете видеть свой ум. Leave your bottle. Стабильность появилась. Ставьте бутылочку в сторону. It Сосуд в becomes сторону. the door open, access open to emptiness, to cosmos, to space and cosmos. Then it bring you go inside. It look like absorb inside. Okay? Вы можете наблюдать, как это состояние впитывает вас, втягивает вас. Again, one more time. Вы Now drink. втянуты в это состояние. Slowly. Drink. Сейчас пейте медленно.
when you drink, your mind open. Когда вы пьете, Okay? When you drink, your mind ваш разум раскрывается. open. Okay? Again, when you bring to your mouth and touch, your mind stop thinking and still. When you drink, open. Okay? So now more touch and И drink. еще раз давайте попробуем коснуться губами сосуда, Stop and open. сделать несколько глотков, остановиться и раскрыть разум. It look like now walk inside. It open. Walk into the mind. Walk into the mind. Now Отправьтесь вовнутрь своего разума. walk inside. Okay. Отправьтесь вовнутрь. Okay. Touch. Still. Drink. Коснитесь. Walk. Slowly walk inside. Walk. Ощутите Walk. стабильность в разуме. Walk into your mind. И отправьтесь Walk вовнутрь. into space. Вовнутрь своего Walk and разума. see in your mind. Walk, walking inside. Двигайтесь It become вовнутрь. more open. И Walk наблюдайте, inside. как Okay? разум раскрывается и раскрывается. Walk in the mind. Walk into the mind. Двигайтесь вовнутрь сознания, вовнутрь разума. Walk and you can see thought release, thought disappear, thought go away. More walk inside. Чем больше вы All погружаетесь thoughts вовнутрь release своего разума, чем and больше вы go наблюдаете, away. как Walk мысли inside. уходят и All растворяются. thought inside, all conceptual. You have a lot of concept inside. When you walk inside, conceptual thought go away. Когда вы And двигаетесь more вовнутрь unbounded сознания, emptiness. вы наблюдаете, как мысли растворяются, либо уходят, как вы проходите мимо своих концептов, либо концепты сами уходят. Walk inside, don't worry, because this is very advanced. Okay? Идите вовнутрь, не беспокойтесь, это очень Somebody can, продвинутый somebody метод. cannot. Never Некоторые mind. могут, некоторые нет, Because но все this равно is very старайтесь. advanced. Okay? Это very очень, advanced. это достаточно продвинутое задание. I just teach very advanced so that you more diligent. Oh, master teaching step by step, more advanced. Okay? Это достаточно продвинутый уровень, и вы можете наблюдать за тем, как мастер учит нас шаг за шагом, и, возможно, вы уже имеете какой-то похожий опыт. Again now. Давайте заново. See your mind. Посмотрите на свой разум. And now drink. И Yeah, начните water? пить. Can you see what happened in your mind when you drink? Can you see? Можете ли вы видеть, что происходит с вашим разумом, когда вы пьете? That is walk inside. Это и есть как раз двигаться Walk вовнутрь inside. разума. Can you see? Можете видеть. More walk inside, it become more emptiness. Okay? Чем больше мы движемся вовнутрь, тем больше мы видим пустоты. Now when you got this samatha, we call samatha meditation. Когда глубинная медитация называется самадхи. Now Медитация. smile. Улыбайтесь. Here, your mind here. Smile. Come here. Smile. Bring your mind to your heart now. Улыбайтесь. Smile. И отправьте свой разум, свое сердце. Your mind come to your heart. Smile. Ваш разум отправляется в ваше сердце. Улыбайтесь. And see your smile. И наблюдайте Can you see your smile? Можете видеть свою улыбку? You cannot smile. Don't worry. Can you see? You got many things in your heart.
you have something in your heart, then you cannot smile. Возможно, вы не Cannot можете smile, улыбаться, cannot потому smile. что очень много всего держите в сердце. Smile again. Все равно улыбайтесь. Even you cannot smile, never Даже mind. если вы не можете улыбаться, все равно не обращайте это внимания, продолжайте улыбаться. But when you drink tea slowly, look at me. Но если вы пьете чай медленно, посмотрите на меня. See your heart. Смотрите в свое сердце. Feel. Чувствуйте. Warm. It's warm. And it's open. Can you see warm and open? Вот там тепло и открытость. Slowly drinking. I show you again. I show you again. Я покажу вам снова. See inside. Посмотрите Warm and вовнутрь. open. Do it now. Сделайте это сейчас. Now see your heart. И посмотрите в свое сердце. First we see our mind. Первое, мы видим наш разум. Now this is vipassana. We see our heart. Но сейчас это техника випассана, мы смотрим в свое сердце. Can you see? Можете видеть? You cannot smile. Вы не можете улыбнуться. Why? Почему? Why you cannot smile? Why? Почему не можете улыбнуться? You got stress Потому что у вас есть and стресс attached too much. и различные беспокойства, возможно, излишние. Smile now. If you getting old and older, you cannot smile. You will feel very lonely. Okay? Постарайтесь улыбнуться, продолжайте стараться. Если вы не можете улыбнуться, вы будете себя чувствовать очень одиноким. Practice. See your mind. Практикуйте Your mind calm. наблюдать свой разум. See your heart. Покой. Master, not smile. Cannot smile. See your heart more and more until smile. Little by little. Okay? Наблюдайте свой разум в покое, наблюдайте свое сердце, даже если оно не может улыбаться. Пробуйте улыбаться по чуть-чуть, маленькой улыбкой, все Да. больше и больше. Put your cup on floor. Поставьте свою чашечку перед собой, Feel your arm почувствуйте свою руку. from your smiling heart. Почувствуйте feel? руку из своего улыбающегося сердца. Now I teach first. This is samatha, calm and empty. This is samatha. То, чему я сейчас вам Now вас I teach you обучаю, это самата. Vipassana. Okay? Это покой и пустота. А вот сейчас Everybody. это випассана. Just relaxing and touch your arm now. Сейчас просто немного расслабьтесь And don't и look. Don't look. почувствуйте Your eye with свою me. руку. Your eye with me. Your eye Смотрите with на me. Touch your arm. Артем, Can you feel any sensation on your arm? Can you feel? чувствуете ли вы какие-то чувства у себя Can you в feel? руке? Чувствуете? Can you feel? Можете чувствовать, ощущать. 1 minute. Feel течение одной whatever минуты. sensation. Наблюдайте ощущения, Sensation, которые cool or warm возникают or whatever при sensation. Can you прикосновении. feel? Тепло или you холодно, feel? или какие-либо другие ощущения. Can you feel? Можете чувствовать. Calmness. Finish. You got meditation already. Покой. Заканчивайте. Вы уже были в медитации. Why? Your mind working into two functions. Потому что ваш ум работает в двух функциях. Mind in the brain we call thought. Ваш разум вместе с мозгами мы называем это мыслями. Mind in the heart we call feeling. И разум с сердцем мы называем это чувствами. If you want to go shortcut to your heart, Если нам нужен короткий доступ к нашему сердцу, use your feeling. используйте свои чувства. Now again, feel Сейчас your arm. Can you feel? Потрогайте себя No, за руку, your eye with me. почувствуйте, что вы чувствуете, и смотрите Your на eye меня. with me. Смотрите на меня. Can you feel? Можете чувствовать. Feel. And your eye with me. Eye. Смотрите на меня и продолжайте чувствовать. What happened? Что происходит? No thought. Никаких мыслей. Because I bring your mind here. Come back home. Потому что я вернул ваш разум
This is сюда, office. вернулся домой. Это Office. офис. This is home. А сердце это дом. Feel your arm, Потрогайте свою руку. your mind come back home. Почувствуйте свою руку, и ваш разум вернется домой. And what is result? Result. What result? Calm. Какой же результат за этим возникает? Покой. And what result more? И какой же больший результат? Awareness. Осознанность, пробужденность, Awareness of breathing. осознанное дыхание, Awareness of breathing. And more calmness. и больше покоя. Are you with me? Again. Смотрите на Touch меня, your давайте еще раз, потрогайте руку, почувствуйте руку. Now feel your pulse. Можете Pulse. чувствовать свой Can you feel your пульс. pulse? Пульс. Push. Can you become one with your push? Можете стать единым с вашим пульсом. Become one with your push. Соединитесь со своим пульсом. Emptiness. When you become one И every пустота moment with your возникает. push or pulse. Can you become one? Just become one Просто соединитесь с ним, станьте Become единым one. со своим пульсом. with your pulse. Your heart open. И ваше сердце откроется. Become one with your pulse. Станьте единым со своим пульсом. And when your heart open, И ваше сердце откроется. calm and real happiness of freedom. When your heart open, really happy and freedom of mind. Okay? That's right? Ваш покой, Freedom of mind. ваш разум будет абсолютно свободен, и из-за этого Now you can help those of your friends, your dad, your mom who was sick in hospital and serious sickness and scare when got sick in Сейчас hospital, scare. Okay? можете поделиться этой информацией со своими друзьями или папой и мамами, которые сейчас больны или находятся в больнице. You visit your mom in hospital, Вы бывали у своей мамы в больнице? touch your mom arm. Если вы окажетесь с мамой в больнице, Now touch. просто коснитесь ее руки. Touch. Calm down. Touch. Коснитесь руки и Okay. почувствуйте успокоение. And then your mom never practiced meditation, И даже если ваша мама никогда не практиковала медитацию, just tell her, просто скажите ей, just your hand touch your arm, you got calmness, no scare. Touch now. Okay? и всего лишь когда ваша рука касается вашего запястья, уже наступает умиротворение и уходят страхи. When you got a lot of upset, stress, И если у вас есть много расстройства или стресса, if you close your eye, do meditation, если вы закроете глаза и сделаете cannot медитацию, really upset, cannot calm the mind, cannot. то никакие грусти не смогут прийти в ваш разум. Им But- просто не будет места. Just feel your power. Просто почувствуйте свой Feel your пульс. power. Feel your power. Become one with your power. Станьте единым со своим пульсом. All stress go away. И все стрессы уйдут, покинут вас. So every night before you sleep, you cannot sleep, thinking too much. Каждый вечер перед сном вы не можете уснуть, у вас много мыслей в голове. Touch your power. Просто коснитесь своего пульса 1 minute. в течение минуты. Now 1 minute. Всего лишь 1 минуты. You got awareness and see your power. Awareness and see your power. Вы получите
осознанность No в thought. наблюдении своего, Calm. при помощи наблюдения своего пульса. Никаких мыслей при этом не будет. Okay? Because when you touch your pulse, you feel from your heart. Когда вы касаетесь своего запястья, вы чувствуете, приобретаете чувства, исходящие из сердца. Your mind come to your heart. Okay? Ваш разум возвращается в ваше сердце. Samatha. Самата. Your mind with your body. Ваш разум соединяется с вашим телом. Now hug your body now. Hug. Сейчас обнимите свое тело, обнимите себя за плечи. Calmness very fast. Calm very Покой fast. приходит очень быстро. Okay? No thought. Никаких мыслей. This is samatha. Это и есть самата. You got calmness of your mind and you see your body. Now you see your body. You are hugging yourself. Can you see your body? Вы можете видеть свое тело. Вы обнимаете себя. Можете ли вы видеть свое тело? You can see your body. Можете видеть свое тело. And now bring your mind come to your body. Сейчас ваш разум пришел в ваше тело. Now bring your mind from your body relaxing with smile come to your heart. Сейчас наблюдайте свое Now тело, smile. Leave your hand. которое расслабилось. Smile. И наблюдайте Smile. улыбку, которая возникает в вашем сердце. И улыбайтесь. You got calmness in your heart and see your heart. You got calmness in your heart and see your heart. Вы получаете покой в своем сердце и видите свое сердце. If you see your heart, you can see desire, Если вы видите свое сердце, то вы можете видеть craving, желание, anger, расстройство, гнев delusion, и различные иллюзии, ignorance. игнорирование. When you see all this foolish mind, then Когда вы видите it весь этот gone глупый away. Okay? ум, то он уходит, просто Or растворяется. you see all this dirty mind, ignorant, stupid, ignorant, delusion, craving, desire. This is we call dirty mind. Okay, dirty mind. You got a lot of dirtiness in your heart, and then make you suffering, make you sad. Okay, a lot of dirty. Okay. У каждого из нас есть в сердце много разных загрязнений, так называемых загрязнений. И все эти загрязнения приносят нам страдания. Если мы смотрим на это все с уровня чистого разума, то мы можем наблюдать, как... Clean your heart now. Clean by smile. Очистите свое сердце при помощи улыбки. By smile. Просто при помощи улыбки. Smile in your heart and keep your eye not lost, not blur. Your eye seeing wide angle. Просто улыбнитесь и сохраняйте свои глаза в позиции видения под широким углом. Your eye seeing wide angle more and more, and with smile, your eye and smile, more consciousness, 90% come up. Вы улыбаетесь в сердце и смотрите глазами под широким углом. И чем больше вы продолжаете улыбаться, тем больше вашего сознания пробуждается. Те 90%, которые были спящими, оставались спящими в сердце, пробуждаются. So sometimes you wake up from inside by smile and keep your eye wide angle. Smile. Okay? Итак, вы From inside. улыбаетесь изнутри и оставляете свой взгляд глядящим под широким углом.
Or sometimes you keep consciousness from outside, hug yourself. Okay? Иногда вы можете From outside. Hug from outside consciousness, build up consciousness on outside. Иногда можно построить осознанность с внешними методами. Для этого поможет вот объятие самого себя и также прикосновение к собственному телу. Outside is on your body consciousness. Okay? Также есть внешняя осознанность тела. Осознанность тела. So today I tell you 3 steps. Eye consciousness, О 3 шагах. body consciousness, and mind or heart consciousness. 3 consciousness. Do it now. Eye wake up, body wake up, your heart wake up. Мы сегодня поговорили о 3 видах осознанности. Осознанность, которая приходит при помощи глаз, усмотрение под широким углом. Второе — это то, что приходит из тела, сознания тела, от прикосновения. И третье — то, что приходит из сердца, осознанность, приходящая из сердца. So I always teaching you wake up consciousness by eye wide angle, body smile and smile. Okay? Это то, чему я учу вас. Смотреть под широким углом, чувствовать улыбку в сердце и также при помощи тела быть осознанным. And now, wake up Сейчас with your проснитесь eye, with your body, with your smile. глазами, при помощи зрения, при помощи тела, при помощи улыбки. You got know your breathing from И вы сразу consciousness. Okay? получите ощущение того, что вы ощутили свое дыхание. And now, more wide angle. Close your eye, more wide angle. More your heart wake up. Okay? More wide angle. Now, close your eye, wide angle. Закройте глаза и смотрите с сознанием под широким углом. Know your breathing in. See your breathing in with wide Наблюдайте angle. вдохи и при помощи широкого взгляда под широким углом. And with smile. И с улыбкой. And slowly open your eye. Потихоньку откройте свои глаза. Now you got concentration. Look at me. Watch. Сейчас вы получите концентрацию, глядя на меня. And wake up. See yourself. И You got пробудитесь, wake up. See yourself. увидьте себя. See yourself. And watch. Смотрите на себя и наблюдайте. You know the television at home, you need antenna Вы знаете, что для телевидения дома нам нужна and the антенна. pointer. И также Antenna and the pointer. чего? You got television at home, you got antenna, Yes, we have. and you got in the middle
Кого? А. You mean stick to television? Yes, no, in the middle. Переходник. Okay? Нам нужна антенна и некий переходник, чтобы подключить к телевизору. Okay? Understand? Understand? What? Роутер. Rotor. Okay? Rotor, your eye. Ваши глаза — это ваш роутер. This is your consciousness. Это ваше сознание. It's you. Это You. Antenna. вы это Your антенна. eye, your mind. А ваши глаза и ваш разум — это роутер к антенне. Antenna here. Антенна находится здесь, Okay? Antenna this. за головой. Antenna this. Put your rotor, your eye, connect on your neck. Can you feel your neck? Соедините свои глаза, Control ваш роутер. from your neck. The rotor is here. Okay? Ваш роутер находится на шее сзади. Now see yourself not from thought. See yourself from the rotor. Смотрите на себя не глазами, а смотрите на себя из вашего роутера. Why? This is neck chakra. Почему? Потому что это Neck шейная чакра. And this is near brainstem. Это возле того, где мозг начинается. Near brainstem. When you put the rotor from here, come here, your breathing system very, very smooth and nice. And then your antenna very big. Okay? Если вы располагаете свой разум подобно антенне в районе межбровья или в районе шеи, это автоматически вы приходите к состоянию того, что ваша антенна увеличивается, и ваше дыхание становится спокойным. Where is here? You know? You try to use the telescope. К See the примеру, star. вы пытаетесь использовать телескоп See the star. и смотреть на звезды. Star come to your eye, Звезда come to the rotor. попадает в ваш Okay? глаз и затем попадает в ваш Try роутер. now. Прямо сейчас представьте. Look at me. Посмотрите на Look меня. on me. Посмотрите на меня в телескоп, In the hole. в маленькую дырочку. Where is the rotor? Глаз — это роутер, переходник. It's from here. Okay? И это находится в районе шеи. This is most powerful. From here can see far and near. From here. Именно отсюда мы можем видеть близко и далеко. It's the same antenna got rotor fixed in the middle. Okay? И все та же антенна имеет роутер, More still. укрепленный сзади, More более still. стабильный, More expanding. более More still the стабильный, rotor. более More big распространяющийся по antenna. сторонам и все больше и больше. Now, how to move into the rotor here? Open your eye with wide angle and not blinking. 5 seconds. It moves here. Okay? Now, your eye, my eye, and not blinking. Not blinking eye, 5 seconds only. Сейчас попробуйте посмотреть глазами и не моргать глазами около 5 секунд. И наблюдайте, как ваш фокус внимания из глаз перемещается в зону заднюю поверхность шеи, подобно роутеру, где у вас находится роутер. It's go to the rotor.
your eye, your mind, the loader. Ваши глаза, Okay? Your eye, your mind. Stay here, the loader. You got six sense. ваши глаза Okay? You got соединены six с sense. вашим разумом. А разум это ваш роутер, Your eye ваше to your шестое чувство. mind, you got six sense. Okay? And with antenna, your eye, my mind, your eye, my eye, your mind, my mind, with big antenna. Когда мы смотрим глаза в With глаза, big antenna, see yourself. соединены разум с разумом, мы превращаемся в большую антенну. Your eye, my eye, your rotor, my rotor, with Глаза, big глаза. antenna. Сознание, роутер, возникает большая антенна. Your eye, my eye, your rotor, my rotor, with big antenna. And more wide angle. И тут If возникает более широкое видение. If you practice yourself, just not blinking your eye 5 seconds, your eyesight will move inside, your eyesight will move into the loader, into the mind. Only 5 seconds only. Если вы практикуете самостоятельно, то вы сможете наблюдать, как ваше сознание переместилось из глаз в район вашей антенны. Now, Всего лишь 5 секунд, и вы это почувствуете. your eye, my eye, not blink your eye. 1, 2, 3, 4, 5. You got blindness like Jesus Christ, like on the holiness. Now I stay here, I not stay here, I stay here. I stay here, my third eye open. I stay here, my crown head open. I stay here, my chakra open. Okay? I stay with holiness. Всего лишь через 5 Okay. секунд, если вы будете смотреть прямо и не моргать, всего лишь через 5 Holiness. секунд вы почувствуете то, как ваш разум переместился в заднюю поверхность шеи, в зону вашей антенны. И вы почувствуете, как все божества, Иисус Христос возникает там. Оставаясь в разуме, вы наблюдаете, как ваш третий глаз открывается, ваша венечная чакра открывается, ваше сердце открывается. First, I tell you, see your breathing, see your sitting, see your movement. Первое, что я вам говорил, смотрите за тем, как вы сидите, как вы двигаетесь, как вы дышите. Now put the rotor, wash together. Сейчас отправьте See свой your body sitting, wash together. See your body movement, wash together. See your breathing in, wash together. Wash from the middle, the rotor. See from the big antenna. Okay? наблюдайте за тем, Understand now? как вы Oh, двигаетесь. difficult. You learn something, I learned 10 years, you learn 1 day. Oh, I learned 10 years, you learn 1 day, so very difficult. You must be patient. Listen, follow step by step. What I teach you, you need to practice more than 10 years. Okay? Возможно, вам немного сложно, потому что So, такую практику люди проходят за 10 дней, за 10 лет, простите. Возможно, очень сложно понять это все за один день, но чем больше вы будете Yeah, практиковать, you learn one day. тем больше I будет у learned вас 10 years. получаться. You learn 1 day. Я это выучил за 10 лет, Oh, а вы учите very- за один день. Yeah, so then after this course, have donation for the rent of this room. I fly, I must pay my flight. I come here, I have to support this room, but you learning, you are student. Master, okay, I can afford my flight, no problem. But you are here, you support, okay, he support my accommodation, he support my food. But you are learning in this classroom,
you support the length of this room, okay? You understand? This is we call donation, okay? Мастер раскрывает смысл donation о том, что он путешествует по миру, и ему нужно оплачивать его перелеты. Хорошо говорит, что есть такие люди, как Артем, которые заботятся о нем здесь, но также мы должны покрывать расходы по аренде этой комнаты и другие расходы. Поэтому, пожалуйста, не забудьте о donation, который поможет сделать нашу следующую встречу возможной. Now, antenna with router. А сейчас наша антенна уже с роутером. Watch and see. See. Now can you watch your sitting and see your sitting? А сейчас посмотрите. Seeing and watch. Can you see your eye? No, not use your eye. Your eye with me. Your eye with me. Can you see now you are breathing in and watch together. Смотрите на меня и наблюдайте свое дыхание. Наблюдайте за тем, как ваше тело дышит, и одновременно оставайтесь в созерцании. Seeing, breathing in, and from here, watch, concentration. Okay? Смотрите за тем, как вы вдыхаете, и также созерцайте свою концентрацию. Big antenna, like a big radar. Как большая антенна возникает за вами. This very advanced. Это очень продвинутый уровень. Nobody teaching you. Nobody teaching you. Такое редко кто учит. You know, at the airport, got the router and antenna. Вы знаете, что в аэропорту есть такая вот большая антенна и роутер на ней. Antenna is awareness. The router is mindfulness. Антенна это. You understand now? Антенна это осознанность. Awareness, mindfulness, awareness, mindfulness, watch, observe and see, watch, observe and see. Okay? Антенна это осознанность, а роутер это внимательность. И одно без другого невозможно. Одно дает возможность видеть, другое дает возможность осознавать. Material side and mental side same. Okay? You need материальный план и antenna ментальный план. and the router. Одно и то же. Вам нужно что-то осознающее и что-то воспринимающее. You need awareness and mindfulness. Watch mindfully. Okay? Вам нужна осознанность, а также внимательность для того, чтобы все осознавать внимательно. Wake up the antenna. How? Put a cup on your head now. Как же пробудить антенну? Поставьте, пожалуйста, чашечку себе на голову, и антенна возникает. Antenna wake up. Антенна пробудилась. Antenna wake up. Consciousness wake up. Awareness wake up. Сознание пробудилось. Consciousness, awareness become seeing. Сознание, осознанность. Seeing, breathing in, and router, watch together. From here. And not move. The router not move. Not move. Still. Роутер стабилен, он не двигается. Seeing, антенна воспринимает, breathing а роутер осознает. And watch together. Or router concentration. Antenna is vipassana inside. Inside and concentration. Concentration, the router. Watch your breathing in, awareness inside of vipassana, seeing together how nice, how soft, and the router watch together. Can you do together? The router and the antenna watch and see and watch and close your eye. При помощи роутера и антенны наблюдайте и осознавайте. Наблюдайте и осознавайте в одно и то же время, в один и тот же момент. И в этом состоит вся сложность и вся продвинутость этого упражнения. See, breathing in and the router watch together.
Наблюдайте вдохи, выдохи. И при помощи seeing роутера port воспринимайте and то же самое the время. router watch together. Вдохи, выдохи, антенна и роутер, все происходит одновременно. Keep Всё the router одновременно still. The осознаете. router still, not move. Keep the router still. Оставьте роутер неподвижным, он не двигается, он только воспринимает. Antenna with smile. When you got smile, you got big antenna. И чем больше вы улыбаетесь, тем больше ваша антенна. Very good. Continue. Now keep silent meditation practice by yourself. Продолжайте самостоятельно некоторое Very время. good now. Очень хорошо у вас всех You got выходит. both antenna and the router. Сейчас у вас возникло и то, и другое, и антенна, и роутер. Concentration and insight. Watch and see, seeing and watch. Watching by the router, seeing by antenna together. Very powerful. Делайте одновременно наблюдение, видение и наблюдение.
And now watch your breathing, but your router still dirty. I will clean your dirty, clean your router, clean it with Dhamma song. Do the Продолжайте same. дышать, и наверняка ваш роутер не совсем немного загрязнен. И помочь очистить наш роутер помогут вот такие вот различные песни. Your router dirty, dirty with stress. Ваш роутер загрязнен различными стрессами. Now I will relaxing, will get your. И сейчас мы попробуем его расслабить, сделаем ваш роутер более расслабленным. Listen to Dhamma song. Послушайте эту песню, Relaxing the router песня Дхармы. and watch your breathing. Close your eye. Закройте свои глаза и наблюдайте дыхание. You got concentration with joy and happiness come up more and more. Следом за концентрацией счастье и приятное состояние приходит все больше и больше. You listen to Dhamma song, you have joy and happiness. So, right concentration must come with joy and happiness. Следом за концентрацией будет приходить счастье Joy and happiness. и радость. If you can smile, smile in your heart. Если можете улыбаться, улыбайтесь из сердца. If it's difficult for you to smile, just listen to Dhamma song. Okay? Listen Если to вам song. сложно улыбаться, просто слушайте песню Дхармы. Right concentration must come together with joy and happiness together. Концентрация вместе с счастьем и радостью будет. Then you feel more open, more wake up, more consciousness and pure. Вы будете чувствовать себя более пробужденным, более осознанным, более чистым. Relaxing and smile. Расслабьтесь и улыбайтесь. Watch with relaxing and smile. Наблюдайте с расслаблением и улыбкой. Nice and sincere in your heart. With loving kindness in your heart. Почувствуйте улыбку в своем сердце. Почувствуйте доброту в своем сердце. Now you got the 5 factor of jhana. Jhana, you know jhana? Джняна. Jhana, 5 factor. Сейчас вы обладаете всеми 5 пунктами джняны, то есть знания. Now slowly open your eye. Сейчас потихоньку откройте свои глаза. What you feel? Что вы чувствуете? Mind and heart together. Сердце и ум This is louder. вместе. Okay? This is relaxing and smile. You must work together. Mind, watch, and antenna seeing, and your heart relaxing, smile, joy. There are 5 factors. Okay? Есть 5 факторов, которые объясняют то состояние, которое следует, то счастье, ту радость, которая следует следом за вашей улыбкой и сердцем.
First factor is watch. Первый фактор — это наблюдение. In Bali, we use the word vitakka. In Bali? Bali, vitakka. Мы используем на Бали, мы используем слово, которое называется витака. The second factor is awareness. Второй фактор — это пробужденность, осознанность. In Bali, we use the word vichan. На Бали мы используем слово витьяна. Vichara, okay? Vichara. You got two factors, not enough. Not enough. Два фактора этого недостаточно. You must have the third factor is joy in your heart. Третий фактор — вы должны чувствовать радость у себя в сердце. And you must have the number 4 factor is happiness in your heart. Okay? Фактор номер 5 — это счастье в вашем сердце. And the fifth factor is calmness of mind with letting go. We call upekha. You know upekha? Упека. Yeah, upekha. Okay? И пятый фактор — это упека, когда наш покой распространяется. 5 factor together from the beginning. Okay? И все 5 факторов мы можем ощущать с самого начала. Most people, Большинство they людей only do with watch and see, Большинство not людей smile, not happy, cannot практикуют это go всего лишь to тем, что они into видят the и jhana. осознают. Jhana state. You must start watch and see with relaxing and smile and happiness and upekha. 5 together. When you got 5 together, you got into deep meditation. We call jhana, the first jhana, second jhana, third jhana, the fourth jhana, very upekha. Okay? Все эти факторы Understand? называются четырьмя джнанами, 4 знаниями. И когда все 4 фактора объединены, возникает 5-й фактор, называемый упека. И это и есть настоящая медитация. Большинство людей делают по-другому, но мы делаем полный вариант, вот такой. Now watch and listen to my talk. This is vitakka. Сейчас смотреть на меня и слушать меня — это витака. See yourself, see your smile, see your sitting, vichara. Okay? Видеть себя, свою улыбку, свое тело — это виджана. Listen to my talk with joy. Слушать мои Not рассказы boring, со счастьем. Are you boring? Not boring. Вам Joy. не нудно уже слушать меня? Вы же чувствуете все с радостью. Watch, vitakka. See yourself, vichara. Смотреть на меня, And happiness, number 4. And upekha, number 5. Can you? Попробуем все 5 шагов одновременно. Beautiful consciousness. Okay? При выполнении 5 Beautiful условий consciousness. возникает прекрасное сознание. Now, watch your breathing. Наблюдайте свое Vitakka. дыхание. Vichara, Это see. витака. See Виджана — это how you're видение. breathing nicely. То, как вы дышите глубоко. Joy, smile. Радость, улыбку вызывает. Okay? Number 4, happiness, deep happiness. Номер From 5 — это глубокое upekha. счастье. Number 5. И возникает упека, номер 5. Try 2 minutes now. Do the same, but bring together. Watch, Попробуйте несколько минут same, сейчас то joy, же самое. happiness, upekha. Can you? Попробуйте смотреть, Very видеть, excellent. Okay? чувствовать You are a master радость, today if you затем can. радость, Okay? You затем become master if you счастье. can. Okay? И возникает Do it now. успех. Smile. I tell you. Open your eye. Откройте свои Smile and глаза. happiness and upekha first. Before you close your eye, smile, happiness and upekha first. Давайте Because пойдем с другой стороны. Откроем глаза, улыбнемся и почувствуем счастье и ощутим упеку изначально. if you put concentration first, Если вы поставите первую концентрацию, difficult to smile, немножко difficult to get сложно happy. улыбаться. You understand? Понимаете? So, put in your heart happiness, joy and upekha. Can you?
Если вы Okay. начнете с улыбки, то вы почувствуете Can you? радость, счастье и упеку. If you cannot, listen to relaxing. Joy, happiness, upekha. Радость, счастье и упека. Or sing a song. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. And you yourself. Joy and happiness. Open your heart first with joy, happiness, and upekha. Okay? Smile. Smile already. Now concentration and see from the router. Okay? Can you feel relaxed here? Можете чувствовать себя со стороны шеи. There is one great master. Before he close eye, he just relax the neck. Есть один великий мастер, перед тем, как закрывать глаза, он имел привычку Clean the router. расслаблять шею. Clean and clear the router. Как бы You очищать got свой a lot of роутер. stress. Потому Okay? что в шее достаточно You много must clean and стресса, clear. Now smile. чтобы содержать его в чистом виде. And now the router wash and close your eye. 2 minutes. Улыбнитесь, направьте внимание в роутер и закройте свои глаза на несколько минут, на 2 минуты. Very good. Even you open your eye, Откройте свои глаза, you talk to your friend поговорите со своими with соседями, smile, улыбнитесь, with happiness. с полным You do счастьем, your job.
делайте with свои concentration, дела с концентрацией, with с smile, with концентрацией. happiness, С улыбкой, always with счастьем. meditation in daily life, okay? Используйте медитацию в обычных своих делах, в ежедневной Opening жизни. eye, Откройте глаза. the whole day must have concentration with joy and happiness, okay? И весь день пребывайте в You концентрации understand now? со счастьем. Oh, I И радостью. try to tell you step by step, step by step. Wake up here, consciousness, and then the louder two factor. Then smile and happiness and joy and upekha, all 5 factor. If you got 5 factor, you are into the highest jhana. Okay? Если 5 вы, factor together. если вы используете 5 факторов, Even вы you на have самом высоком meal уровне, eating, на самом высоком уровне знания. Watch Даже когда вы your кушаете, meal, see yourself who смотрите на свою eating еду, наблюдайте with себя, joy, happiness, Дыхание, and счастье. upekha. Okay? In eating. Can you? с полным счастьем и You радостью. got jhana in during your eating, during your drinking. И Okay? вы будете находиться в знании при помощи, на процессе, на протяжении Now. обычно вы делаете когда вы кушаете или пьете воду. Wake up with 5 factors. Пробудитесь при помощи этих 5 факторов. Attention on master, И smile внимание на in your heart, мастера, улыбка, see yourself, наблюдайте себя and upekha. и упека. What is it to take Upekha is letting go, equanimity of mind, neutral. How upekha? Just suchness, letting go, letting go, letting go. Okay? Смысл, я попросила раскрыть слово упека, объяснили это то, как это непривязанность, просто разрешите всему уйти. Normally, you expect your meditation. Обычно вы Today, we'll do meditation Обычно вы ожидаете The какого-то best. результата, вы to get very good calmness. The most хотите you got добиться no какого-то глубинного upekha. покоя. You got Если вы есть expectation, усилие not или good. ожидание, то это никакой Okay? упеки не будет. Not expect, Смысл not expect. упека, смысл таков, что отпустите Okay. все We сказанное, finish позволите всему This уйти. session. Okay? You know 5 factor. I try to Сейчас bring эта сессия 5 factor. закончена, но мы с Okay, вами we have a выучили break 5. for Сколько 15-20 minutes, okay? У нас сейчас перерыв на 20 минут. And as I told you, because I give you free lecture, but if you can help support the rent of this room, okay? Because Ajom support me accommodation and food, I support myself, my flight I pay. But if you can support the rent of this room, then we can work together for the long term, okay? Мастер говорит о том, что если у вас есть возможность поддержать наш проект, поддержать аренду этого помещения, мастер сам оплачивает свои авиаперелеты, Артем заботится о нем, предоставляет ему жилье и еду, но также нам нужно покрывать расходы на аренду этой комнаты, если вы можете помочь нам с этим. We make it donation is merit from your heart. То вы сделайте, Okay. пожалуйста, donation, Merit from your heart. который в той сумме, которая идет из вашего сердца. This is not commercial. Not Это commercial. не коммерческий проект. No commercial. I want you got merit from heart and do good meditation and merit from heart. I not say you must pay this amount, pay this amount for cost. This is commercial. It's no merit. Okay? No merit. Okay? Мы не пользуемся коммерческим подходом, мы не назначаем конкретную сумму. Это просто подумайте о цифре, о сумме, которая исходит из вашего сердца. Okay, we got a break. Sadhu, sadhu. 20 minutes, okay? 20 минут. Let's say 4 o'clock, okay? 4 o'clock. 4 o'clock, half an hour. 4 o'clock. See you 4 o'clock. 4 часа. Чаша для подношений находится в зоне ресепции, там на столе стоит чаша. Туда можно
Там можно оставить свой donation. Чай. Чай. Могу я взять его?